Okay, so see, so basically genetics will start எங்க இருந்து ஆகுது? It starts from Mendel இருந்து இல்லையா? So Mendel தான் first வந்து inheritance பற்றி பேசிக்ஸ் நமக்கு புரிய வச்சார், ரைட்டா? யூஸிங் பீ பிளான்ட் யூஸ் பண்ணி அவர் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார். பட் 1900 வரைக்கும் யாரும் அதை நம்பலை. ஏன் நம்பலைன்னா அவர் நிறைய ரேஷியோஸ் பற்றி பேசினார், சரியா? அண்ட் அலீல்ஸ் சொன்னார், இல்லை ஃபேக்டர்ஸ் சொன்னார். பட் யாருக்கும் அந்த ஃபேக்டர்ஸு அலீல்ஸ் பற்றி யாருக்கும் அந்த பீரியடில் யாருக்குமே தெரியாது. பிகாஸ் நோ ஒன் ஹேவ் சீன், அது என்னன்னு யாருக்கும் தெரியாது, பார்த்ததே கிடையாது அப்படி என்னென்னு. ஸோ யாரும் அதை பிலீவ் பண்ணல. பிலீவ் பண்ணாதனால வந்து 1900 வரைக்கும் யாருமே வந்து அதை வந்து ரெக்கக்னைஸே பண்ணல. அப்புறம் 1900க்கு வந்து 3 சயின்டிஸ்ட், ஹூகோ டிவேரிஸ், காரன் அண்ட் ஷெமார்க், இண்டிபெண்ட்லியாக தனித்தனியாக அவங்களும் வந்து அதே வாட் எவர் Mendel said, so they tried to follow that procedure, and the procedure follow பண்ணார், and they also got the same result. See, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு, சயின்ஸ் டெவலப் ஆகிட்டே இருந்தது. அண்ட் மீன்வைல் வந்து பீப்புள் ஸ்டார்ட்ஸ் டெவலப்பிங் மைக்ரோஸ்கோப். ஸோ மைக்ரோஸ்கோப் டெவலப் ஆச்சு. அண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பீப்புள் ஸ்டார்ட்ஸ் லுக்கிங் இன்சைட் லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ். சரியா, செல்ஸ்குள்ளே பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க. அப்போது வந்து சைட்டாலஜிஸ்ட்னா தோஸ் பீப்புள் ஆர் தோஸ் ரிசர்ச்சர்ஸ் ஹூ, சைட்டாலஜிஸ்ட் மீன் சைட்டோ நமக்கு செல் தெரியும் இல்லையா, செல் பயாலஜிஸ்ட்டு நம்ம சைட்டாலஜிஸ்ட் சொல்லுவோம், செல் பயாலஜிஸ்ட். Or those people who study about cell, yeah, people or researcher or scientist who study about cells. So yeah, cell and cellular organelles, yeah, right. சரியா? ஸோ பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க. பார்க்கும்போது நியூக்ளியஸை பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க, ரைட்டா? அண்ட் நியூக்ளியஸ்குள்ளே பார்க்கும்போது யூக்கரியாட்டிக் நியூக்ளியஸ்குள்ளே என்ன வேர்ம் லைக் ஷேப்பில், வேர்ம் ஷேப்பில் ஏதோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தாங்க. அண்ட் அதில் எப்போ தெரியுது, செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது தெரியுது. அண்ட் தே கால் தெம் குரோமோசோம் இல்லையா? குரோமோசோம்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் 2 words, chromosomes, right? And chrome stands for color, right? So these structures are only visible when you stain them, சரியா? And stain பண்ணாதான் தெரியும். எப்போ தெரியும்? செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது தான் தெரியும். Because you already know that during cell division the first phase இருக்குல்லையா, ப்ரோஃபேஸ். ஸோ ப்ரோஃபேஸ் வந்து கண்டென்சேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ தான் நமக்கு குரோமோசோம் விசிபிளாகவே இருக்கும், ரைட்? அதுக்கு மேலே இன்டிஸ்டிங்க்டாக இருக்கும், ரைட்டா? பிகாஸ் பேக்கேஜிங் இருக்காது, ரைட்? ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட், ஓகே, சி ஆல் ஆர்கானிசம் இல்லையா, யூக்கரியாட்டிக் சிஸ்டமில் வந்து மோஸ்ட்லி, சரியா, என்ன இருக்குன்னா there are pair of chromosome, we always say pair of chromosome, right? So two complete basic sets of chromosome, two like inga blue and red or maroon color la kaamichirukku. So always remember that no, one of the chromosome is paternal origin, paternal chromosome irukkum, இன்னொன்று வந்து maternal chromosome irukkum, ரைட்? இந்த குரோமோசோம்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா, சி டிஎன்ஏ இருக்குது. அண்ட் கேன் யூ சி டிஏ, இங்கே டி இருக்குது, டிஏசிடி. ஸோ தே ஆர் நியூக்ளியோடைட்ஸ் இல்லையா? ஸோ நியூக்ளியோடைட்ஸ் இருக்கும். நியூக்ளியோடைட்ஸ் என்ன, வாட் ஆர் தே நியூக்ளியோடைட்ஸ்? நியூக்ளியோடைட்ஸ் என்னென்னா தே ஆர் சீக்வன்சஸ், சரியா? சீக்வன்சஸ், ரைட்? சீக்வன்சஸ் ஆஃப் nitrogen bases with phosphorus and sugar இல்லையா இருக்கும், ரைட்? உங்களை ஆல்ரெடி நீங்கள் 11th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இந்த சீக்வன்சஸ் இருக்கு இல்லையா, தே ஆர் கேப்பபிள் டு இன்ஸ்ட்ரக்ட் த செல் டு மேக் சம் ப்ரோட்டீன் இல்லையா? சில ப்ரோட்டீன் வந்து இவங்களால் செய்ய முடியும். ஸோ தோஸ் சீக்வன்சஸ் விச் ஆர் கேப்பபிள் டு மேக் ப்ரோட்டீன் வி கால் தெம் ஜீன்ஸ், ரைட்டா? ஓகே, இன் அ வே. ஸோ இந்த ஜீன்லாம் இருக்குது இல்லையா, இந்த ஜீன்லாம் வந்து பேக்டாக இருக்கும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் நியூக்ளியஸ், சரியா? வித் ஹெல்ப் ஆஃப் நியூக்ளியோசோம் என்ன, தே ஆர் பேசிக் ப்ரோட்டீன்ஸ், ரைட்டா? இதுவும் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா, தே ஆர் பேசிக் ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ளஸ் டிஎன்ஏ, பேசிக் ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ளஸ் டிஎன்ஏ இல்லையா? டிஎன்ஏ அண்ட் பேசிக் ப்ரோட்டீன் சேர்ந்துச்சுன்னா, ரைட்டா? ஸோ ஹிஸ்டோன் இருக்குது இல்லையா, ஹிஸ்டோன் ப்ளஸ் டிஎன்ஏ இருந்துச்சுன்னா வி கால் தெம் நியூக்ளியோசோம். அண்ட் ஹிஸ்டோன் சொல்லும்போது ஹிஸ்டோன் வந்து என்னது, பேசிக் ப்ரோட்டீன் கம்போஸ்ட் ஆஃப் அர்ஜினின் அண்ட் லைசின், ரைட்டா? தேர் பேசிக் ப்ரோட்டீன்ஸ், ரைட்டா?
So DNA is negatively charged, you know that, and histone are positively charged. So there's a kind of attraction between them, and because of the attraction, the DNA gets stick with the histone protein. Yeah, attraction stick ஆயிருக்கும். So we have histone இருக்கு, and then we have a DNA இருக்கு இல்லையா. ஸோ ரெண்டு சேர்ந்துச்சுன்னா we call them nucleosome. And the nucleosome be the structure very tightly இன்னும் வந்து solenoid structure ஃபார்ம் பண்ணும், ரைட். அண்ட் மோர் பேக்கேஜிங் நடக்கும், சரி. அண்ட் மோர் பேக்கேஜிங் நடந்ததுக்கப்புறம் they get more compressed and forms the chromosome, சரியா. ஸோ குரோமோசோம் பேசிக்கலி என்ன இருக்குன்னா, குரோமோசோமில் DNA இருக்கும் and nuclear protein இருக்கும் இல்லையா, that we call them histone, சரியா. and they are tightly packed, right. So chromosome is actually tightly packed DNA with nuclear protein, and we can say that the chromosome is DNA plus protein, DNA plus protein, right. So molecular inheritance படிக்கும்போது நீங்க படிப்பீங்க that DNA like chromosome composed of DNA and protein. This protein can be histone protein or non-histone protein. So the detail அப்புறமா படிப்பீங்க நீங்க, சரி. ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் சாப்டருக்கு நமக்கு என்ன தேவைன்னா, that chromosomeஸில் வந்து chromosome is composed of DNA, சரி. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இப்போதைக்கு இந்த சாப்டர் புரியறதுக்கு போதும், ரைட்டா. ஓகே. அண்ட் யூ நோ தட் செல் டிவிஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபேஸ் வரும் இல்லையா, டிவைட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி செல் சைக்கிள் S ஃபேஸ் வரும் இல்லையா, திஸ் S ஃபேஸ். அண்ட் S ஃபேஸில் என்ன நடக்கும்னா, DNA gets replicated. ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா ஒரு குரோமாட்டிட் இருக்குது, இங்கே பார்த்தோன்னா we had 2 chromatids, ரைட்டா. இதுக்கும் பேர் இருக்குது இல்லையா. இஃப் யூ ஹேவ் வாட்ச் தி earlier வீடியோஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் that இதுக்கு பேர் இருக்குது இல்லையா. என்ன பேர் இருக்குது, இது ரெண்டுமே வந்து இதுவும் இல்லையா. these two are known as sister chromatids. அதே மாதிரி இந்த ரெண்டுமே வந்து they are also sister chromatids, right. and இதுவும் the maroon and the blue, they are non-sister chromatids, right. Meanwhile these blue chromosomes and the maroon chromosomes are homologous chromosome, because they have the same size and shape, so they are homologous chromosome. ஓகே. ஸோ இதில் கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். இந்த டயக்ராம் நம்ம பார்த்தோன்னா, நம்ம வந்து இதை ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் சொல்கிறோம், லைக் ஓகே. இதுக்கு பேர் வச்சுருவோமா, எக்ஸாம்பிளுக்காக வைக்கிறேன். திஸ் இஸ் குரோமோசோம் நம்பர் 1, திஸ் இஸ் ஆல்சோ குரோமோசோம் நம்பர் 1. இது ஒரு ஷேப் பார்த்தோன்னா சேம் ஷேப்பில் இருக்குது. இதில் ஒன்று வந்து நமக்கு அப்பாட்டிருந்து கிடச்சிருக்கும், இன்னொன்று வந்து அம்மாக்கிட்ட கிடச்சிருக்கும், ஓகே. அண்ட் S ஃபேஸ் முடிஞ்சிடுச்சுன்னா யூ கேன் see that சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ் இருக்கும். S ஃபேஸ்க்கு முன்னாடி இருக்காது. S ஃபேஸ் நடந்துச்சுன்னா சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ் இருக்கும், ஓகே. சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ் இருக்கும்னா என்னென்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒன்று இருக்குது இல்லையா, this one, இது ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதில் என்ன இருக்கோ, இதில் என்ன காம்போசிஷன் இருக்கோ அதே காம்போசிஷன் தான் பிகாஸ் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் இன்னும் ஒன்றில் இருக்கும், சரியா. இந்த காம்போசிஷன் நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா, என்ன அலீல்ஸ் இருக்கோ அது அப்படியே வந்து காப்பி ஆகி இன்னொரு காப்பியாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ நம்ம ஒரிஜினல் காப்பியில் என்ன இருக்கோ அது வந்து இன்னொரு ஜெராக்ஸ் எடுத்தோன்னா அதுலேயும் அதே காப்பி தான் இருக்கும். ஸோ சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் என்னென்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து என்ன ஜீன் இருக்கோ, சரியா, இல்லை என்ன டாமினேட் இருக்கோ, ரெசசிவ் இருக்கோ, அதே தான் இதுலேயும் வந்து அடுத்ததுலேயும் வந்து இருக்கும், ரைட்டா. ஓகே. ஸோ தட் வாஸ் ஃப்ரம் பெட்டர்னல் ஆரிஜின். மெட்டர்னல் ஆரிஜின் சொல்லும்போது என்னென்னா, இதுவும் வந்து ஒரு சிங்கிள் குரோமாட்டிட்டாக இருந்திருக்கும். ரெப்ளிகேஷன் நடக்கிறதுனால வந்து இது வந்து ரெண்டாக நமக்கு தெரியுது, சரியா. ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா these two are sister chromatid, right. and these two are also sister chromatid, and this one, right, or color மாத்திடுவோம், right. this one and this one, yeah, ரெண்டுமே வந்து என்னது, see their shape and size are same, சரியா. so we call them homologous chromosome. இது புரியுறது important, சரியா. so homologous chromosome because their size and shape are same. Similarly இந்த செட்டை பார்த்தோன்னா, நெக்ஸ்ட் பக்கத்துக்கு செட்டை பார்த்தோன்னா, this one and this one, right, they are both also homologous chromosome, right. ஒரே சென்ட்ரோமியர் ஷேர் பண்ணுதுன்னா they are sister chromatids, ரைட்டா. ஹோமோலகஸ் குரோமோசோம் இருக்கு இல்லையா,
ரெண்டு ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம், அதில் இருக்க குரோமாட்டிட்ஸ் லைக் இதில் இருக்க ஒரு குரோமாட்டிட் அண்ட் இதில் இருக்க ஒரு குரோமாட்டிட் இல்லையா, தே ஆர் செட் as நான் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் இல்லையா. நம்ம ப்ராப்பராக சொல்லணும்னா நான் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் ஆஃப் தி ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் சரியா. சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் சொல்லும்போது டெஃபினெட்லி we understand that they share the centromere ஷேர் பண்ணும். நான் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் சொல்லும்போது they are homologous chromosome right, which means they are having the same size and shape but they are not sharing the centromere right. So I hope you understand about the difference between homologous chromosome and non-homologous chromosome. So non-homologous இங்க பாருங்க shape and size different இருக்கு, இதுவும் ரைட்டா, இது சின்னதாக இருக்குது இது பெருசாக இருக்குது ரைட். அண்ட் திஸ் இஸ் acrocentric and this is metacentric சரியா. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் சைஸ் அண்ட் ஷேப் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ தே ஆர் நான் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம். சைஸ் அண்ட் ஷேப் சேமாக இருந்துச்சு, தே ஆர் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் ரைட்டா. சென்ட்ரோமியர் ஷேர் பண்ணிச்சுன்னா தே ஆர் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட். சென்ட்ரோமியர் ஷேர் பண்ணாமல் ஹோமோலாகஸாக இருந்துச்சுன்னா தே ஆர் நான் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் ரைட். ஸோ ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர்.